So, hello students, welcome back to our YouTube channel. Just confirm me once if I'm audible. Voice ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ confirm ಮಾಡ್ರಿ. Please confirm if my voice is audible to everyone. Just give a thumbs up at least. Okay, so thank you so much. Okay, let's begin. So, if you are a student of horticulture, whether it is a BSc Agriculture or MSc Agriculture, or if you are a BSc Horticulture or MSc Horticulture, this vacancy, this job notification is specifically for you. So, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ BSc MSc Horticulture ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. So, share them this particular video since this will be very much useful for all of them. Okay, students, ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಯೇಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ AHO and ADH anta. So we did not plan it initially, but after checking the vacancies and after going through the syllabus, so we have planned something for you. I'll tell you at the end. But before that, live ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, I thought of like if there are any specific doubts ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ notification complete ಓದಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, so that I can come live and discuss and clarify all your doubts ಅಂತ ನಾನು ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. So if you have any questions related to this particular vacancies, you can drop it in the chat box. ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು complete notification ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, so I will address all of these questions one by one. Okay, so let's start. So this is a notification regarding horticulture. This is specifically related to the students who have pursued or completed their MSc and BSc from the horticulture. So the vacancies, there are by the government of Karnataka, the vacancies has been released. There are 85 plus vacancies in total. Total vacancies ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು, don't get confused. So this is for two different key posts. One is AHO, Assistant Horticulture Officer, or the ADH, Assistant Director of Horticulture. ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್. Now in this video we'll be discussing about the exam pattern, exam syllabus, and also about the different papers that you have to write, and also like strategy to crack it. Okay, so basics eligibility in the complete A to Z information ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. So first of all, this requirement is all about two different posts. One is ADH and AHO, and this is a group B post conducted. Who is going to conduct the exam? Exam is conducted by KEA, the one which is going to be conducting the agriculture officer exam. Okay, so details ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು conducting authority it is KEA and it is from the Department of Horticulture, Government of India, and notification release ಆಗಿದ್ದು 4th of August, and ಇದು exam day ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, so it will be announced. So they are expecting that ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 85 ಇದೆ. 85 ಅಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ ಫ್ರಮ್ KK ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ and 80 ಆರ್ ಫ್ರಮ್ RPC ಕ್ಯಾಡ್ರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ this is includes both AHO and ADH. ಅದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಓನ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ MCQ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದು MCQ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. So anyhow, like if you are qualifying first 2 stages, of course like you'll be going for third stages and you will be doing it. So this is about the 3-step process in the selection of this 2 posts. Next, official website. So the website ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾ ಇದನ್ನ PDF ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. So important dates ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, like what you have to know right now. So dates are very much important. Notification ಬಂದಿದ್ದು 4th of August and start ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇವಾಗ. Now the application last date, ನಿಮಗೆ last date to apply for this exam, it is on 30th of August, and this date is also important for one another reason. ಈ date it is also important for one another reason. It is about the eligibility. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ, like for example, if you are a BSc Agriculture graduate just completing the BSc Horticulture graduate completing the BSc Horticulture, or you are a master student who is going to complete the masters in horticulture, so eligibility is you have to complete your degree and get the certificate before like 30th of August. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. Only they will be able to apply for this exam. 30 August 2026
ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ BSc or MSc, you won't be eligible for this post of the recruitment that is called in the year 2026. ಇದೇನ್ present recruitment ಇದೆ, so you will not be eligible if you are having or getting the degree certificate after this date. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 31st of August. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಲೇಟರ್. So post ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, so just I told you like there are two different posts. One is assistant horticulture officer and second one is assistant director of horticulture. So assistant horticulture officer ಗೆ there are total of 75 in RPC post, RPC cadre, and there are no posts in Kalyana Karnataka. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು BSc ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 75 ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 75 ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ RPC ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಟ್ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿರ್ಫ್ ಬರೀ 5 ಪೋಸ್ಟಿಗ, ಇಲ್ಲ ನಾನು 10 ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪೀಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ 5 ಪೋಸ್ಟ್, ಅಡಿಷನಲಿ 5 ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ RPC ಕ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಐ ಹೋಪ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. RPC ಕ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ RPC ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ 5 posts are available for all those students. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 5 posts ಓನ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ 85. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ BSc ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ MSc ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ನೀವು BSc ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ 75 ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ MSc ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 10 ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆದರ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ RPC ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ MSc ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು 2 different ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ ನೀಡಿಲ್ಲ 2 different ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್, ಅದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷನಲಿ 100 rupees ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಿಷನಲಿ ಪೇ 100 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ 1 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಒಂದೇ ಸಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ MSc ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ 2 stages. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು, ಸೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್. ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಬರೆಯೋದು 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 35 ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು, 35% ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನೀವು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 35%, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ರೌಂಡ್ಸ್. ಫರ್ದರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 35 ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ CBT ಇಲ್ಲ OMR, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಬೋತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ OMR ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ CBT ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ CBT ಮೋಡ್ ಆರ್ OMR ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಸಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಆರ್ ಪೇಪರ್ 2. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 100 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ 2 hours ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ +3 marks, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ 0.75 mark. ಅಂಡ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 0 marks. ಓಕೆ, ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 300 marks, ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 300 marks. ಸೊ ಯು ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 600 marks. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 35% ಪ್ಲಸ್, ಅರೌಂಡ್ 210 marks
or 190 marks ಬರಬೇಕು. Okay, so it is like 95, 105, 105, like it is 210 marks above idre, so you will be eligible to go for the further round. Okay, so this is about the written exam. Written exam ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು exam ಇದೆ which is Kannada test. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 35%. ಸಿ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆರ್ the students of other states can write this exam or not. Idral, what is the exact eligibility criteria for the assistant horticulture officer or assistant director of horticulture? So they have specifically mentioned that the student should be citizen of India, but they did not mention anything about whether they should be belonging to Karnataka or not. That means like students all over India can apply for it, but if you are from the Karnataka only, then mostly you need not to write this language test because there is an exception. So if you have studied the Karnataka from first or second language in the SSLC or higher education, then you are exempted from this Kannada test. Plus, if you have studied the Kannada medium from class 1 to 10th, then also you are exempted, and you have already passed any government recognized Kannada language examination, then also you are exempted. So in these three conditions mainly you are exempted from writing this Kannada language test, but otherwise if you do not have this eligibility, then you have to write this Kannada language test compulsorily, and this is a eligibility test. Eitherly, like in this, whatever score that you are going to take, that will not matter for the merit list, but it is a minimum eligibility marks. So total marks it is for 150, and duration of the exam will be like 2 hours, and minimum qualifying marks is 50 marks. So anyone who is writing this exam should minimum get 50 marks and above in order to qualify. If you do not qualify for this one, then even though like you get more than 35% in the previous paper, so you won't be eligible to take the post, okay, or take this job. So this is one thing that should be very much clear. Next, education qualification, that is another most important factor here. The students now start asking about like, I am from agriculture, I am from the other sectors of farm science, whether I am eligible or not. So this is made very, very clear that the students who have passed the BSc agriculture from only horticulture and who have done the post graduation or the MSc from the horticulture subjects, they are only eligible. They are only eligible for AHO, which is assistant horticulture officer. The students who have done their BSc horticulture, and again the question comes whether the private college students are eligible or not. So here in this exam, it is strictly mentioned that the students who have passed from a university established by the law of India and accredited by the ICAR. So they are specifically mentioned whether it is private government, if it is accredited by the ICR, only they are eligible. Okay, so this is the main condition which is mentioned in this notification. Please make sure to know this. Okay, next, assistant director of horticulture. In this, like minimum eligibility is like student has to complete the MSc horticulture. MSc horticulture and takshana, like it might be vegetable science, fruit science, floriculture, post harvest, plantations. So they are eligible to write this exam and compete for this assistant director of horticulture, ADH. Okay, and again same rules. So wherever they have done their masters, it should be like recognized by or accredited by the Indian Council of Agriculture Research, that is ICR. So this is the main eligibility rule. Please make sure to understand this. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಒನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ GM ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2A, 2B, 3A, 3B, they have like up to 43 years ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ SC, ST, so they have like 45 years including category 1 students. In ಮೂರು categoryಗೆ, if you are still like 45, below 45 and 45, you can write this exam. Okay, you'll be eligible to write this exam. Okay, next, salary scale. ಇದರಲ್ಲಿ clearly mention ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So AHOಗೆ, so the salary scale is like 65,000 to 1,24,900. And next, assistant director of horticulture, it starts from 69,250 to 1,35,200. So this is the salary range for both the different posts. Okay, next, fees ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you have to apply only once. You have to apply for this exam at only once. So that will be like 750 for the 2A, 2B, 3A, 3B, and it will be like SC, ST category 1, it will be like 500 including the transgender, and if it is for like PWD, it will be like 250. Okay, so this is actually not a fees, this is a processing fee, but above there are fees plus processing fees that is added.
ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ MSc Horticulture graduate, ನೀವೇನಾದ್ರೂ MSc Horticulture ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ then you have to pay this 750 plus if you are applying for 2 posts you have to additionally pay 100 rupees. As I already mentioned, ನೀವೇನಾದ್ರೂ 2 post ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ 100 rupees ಪೇ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್, ಲೈಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು, and you have to get the documents about date of birth, education qualification, 10th 12 marks cards and your degree marks cards. Next you have to get ಯಾವ್ದು category claim ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ reservations, you have to get that category or caste certificate. Plus Karnatakaದಲ್ಲಿ you also have this rural reservation, Kannada medium reservation and PWD certificate. All of this additional certificate, if you are claiming any of the reservations, then you should be having the caste that certificate, and that certificate should be valid. ಈ current year ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ನೌ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಇಂಟು ಸಿಲೆಬಸ್. Syllabus is the one very important thing that you have to nicely observe. First thing, there are 2 papers as I told you, like first paper is general paper and second paper is subject specific paper. General paper alli ನೀವೇನಾದ್ರೂ already competitive exams prepare ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, like if you have already attending the different competitive exams of Karnataka, ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. So they have clearly mentioned it starts with current affairs, general science, geography, social science, Indian society, history of India, constitution, public administration, practical knowledge and intellectual ability, and social and cultural history of Karnataka, land reforms, Karnataka economy, rural development, panchayat raj institutions and rural cooperatives, role of science and environmental issues. In that, if you talk about like social science, so you will cover some part of this. Subject specific paper allu social science ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು there are some core things that you have to read. GK ನೀವು ತುಂಬಾ ತರವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಪರ್ 1 ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ, ಪೇಪರ್ 2 ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ MSc ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್ 1. and if you are a BSc agriculture graduate, you have to give equal focus to both of them. Okay, next, so paper 2. So this is for one post which is assistant horticulture officer. ಇದು assistant horticulture officer ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸೈನ್ಸು, ವೆಜಿಟಬಲ್ ಸೈನ್ಸು, ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರು, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್, ಯು ನೋ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ದ BSc Horticulture, if you have studied the BSc Horticulture, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಕೀ ಆರ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ GPB, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಓದಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೀಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟಮೋಲಜಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ನೀವು ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡೋ ನೀಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೆಥಾಲಜಿ ಆರ್ ಎಂಟಮೋಲಜಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅಗ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ AHO. ಓಕೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜನರಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಗ್ರೋನಮಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಫಿಶರೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದೇರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥರೋಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MSc Horticulture ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎನಿಹೌ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೇಪರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ
you starts with again the core subjects. Nimma core subjects ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ MSc ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿ, ಎಂಟಮೊಲಜಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗ್ರೋನಮಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಅಗ್ರೋನಮಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ತನಕ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೆ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತನಕ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋನ್ ಯು ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sir, for AO, double AO, OT students are eligible. No, like they are not eligible for this 85%. Okay, so they are not at all eligible, right? Like for AO and double AO, they are not eligible. Already AO notification cancel agi, matte re-notification ago stage al bandide. Like you are now asking about this. Okay, so I am talking about the Karnataka AO and double AO. Don't get confused. If there are any other state students, don't get confused. I am specifically talking about Karnataka AO and double AO. Okay. So strategy ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಲೈಕ್ what kind of strategy that you have to follow. First thing, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Since you are from BSc Horticulture or MSc Horticulture, you have to concentrate on your core subject. Core subject maximum weightage ಇರುತ್ತೆ. So if you are very thorough about it, then you can concentrate on the other subjects. But ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ please make sure to first cover this and then go for the other subjects. Fine. Next, ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ದೇ ವೋಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂಡ್ mostly there will be some set of questions that are very common in different agricultural exams. So you have to target and try to like practice those questions that will help you in a short period of time. Because see, if I have to read for this entire horticulture 1 month, 2 months, 3 months is not sufficient, right? So the strategy should be like we have to only focus on the important things that will be very much useful. Okay, next, so revise the Karnataka agriculture. You have to specifically focus on the agriculture of Karnataka. And next, horticulture development, specifically state schemes, crop statistics. So ಇದನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ specific Karnataka ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, so you have to give some extra weightage to this. ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So the questions being asked from these topics are more. Next, so you have to also concentrate on the current affairs for paper 1. Paper 1 ಅಲ್ಲಿ current affairs cover ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆ current affairs ಅಲ್ಲೂ like go mostly for agriculture current affairs for paper 2. paper 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿ. ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ wherever there is current affairs they can ask more questions about agriculture current affairs. Next, Kannada language test. Like if you are not a student of or a resident of Karnataka, like if you are not eligible to exam this exam, then you have to prepare extra for this one. Next, previous year. See, previous year problem ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 to 4 years ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ 2 to 3 years 4 years ಗ್ಯಾಪ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ PYQs ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ PYQs and just checking it like how the questions have come from the different sections. That will help you to analyze and specifically focus on the core areas. ನೀವು core areas ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ you can go for it. So that will be our smart strategy for preparing for this exam. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ like we started a AO and double AO course, right? So that was for the first time for the Karnataka, like we started AO and double AO course. Even being a student of Karnataka, ನಾವು like specifically plan ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು like BSc MSc ಇರೋರು. So they were specifically requesting for AO double AO. Since it was for the first time and ಇದರಲ್ಲಿ broad range of subjects ಇರೋದ್ರಿಂದ honestly speaking like we are not very confident ki how well we can do it.
anyhow we are very good at our subjects, but how well we can manage all the subjects ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಡನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ವೆಲ್. ನಮ್ದು AO and AAO ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಲೈಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ told them, that we assured them that what kind of content that we will be giving, we have given that in time. Plus we have also given many number of mock tests with synopsis, explanations and doubt solving support, and we have kept the content precise. Now tumba jasti classes unnecessary ಮಾಡಿ number of classes na 100 200 300 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. like we have given the solid precise number of 51 classes, because something like ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಲೈಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಇಟ್. So the students are very happy. Like if you have any agriculture students who are preparing for this AO, you can take the feedback from them. So similarly ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ AHOಗೂ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ADOಗೂ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ now I want to ask you people, it's like how many of you are interested in having this course? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು AgriAddict ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. So based on kind of interaction that you are doing, we will launch this course immediately tomorrow. ನಾಳೆನೇ ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and the validity of this course will be definitely up to the day of exam. Don't worry about the exam ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. Maybe in September, if not in September, October. So 1 or 2 months ವೆರಿ ಆಗ್ಬೋದು. So up to the day of completion of exam ನಿಮಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. So we will be again launching a crash course for AHO. Plus in this entire crash course we will be also giving you the mock test explanations, synopsis, and we will be also coming up with some most expected questions on the YouTube too, and also in the course specifically for the enrolled students. Plus we will be covering all the subjects related to your syllabus. Since like we have done it for ICR PG PhD, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ horticulture ಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ PG PhD ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. like we are already covering it for horticulture for all the subjects including vegetable science, fruit science, floriculture, plantations and the post harvest. So we can nicely do it for AHO2 with all the confidence and the positivity that we have got from the AO and AAO. We are confident that we can do it better for this exam too, and we are wanting to help you who are going to give the exam of both AHO and ADH. So let me know in the comment section. Other than that, the price, what will be the course price? So we won't be keeping the course price too much based on the budget whatever we make, and based on the number of mentors who will be involved in these courses. We will be keeping the course price anywhere between 2,000 to maximum 3,000. okay, so the course price will be minimum or maximum 2 to 3,000. that will be fixed based on number of mentors who are involving in this course. okay, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತೇ ನೈಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ will be coming up in the tomorrow. ನಾಳೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. so who are waiting for this course, just wait for one more day. and also I need to know like how many of you are actually waiting. fine. so yes, launch it. okay, fine. paper 2 course, yes. specifically idnu kuda mention ಮಾಡ್ತೀನಿ. like let me mention this, like whatever crash course that I am telling you people, it is only about the subject specific paper. okay, I am not talking about the paper 1. paper 1 we are not expert, like honestly, like we don't want to do it, and we are only focused on what we are expert in, and we will be only dealing with horticulture, like specific paper of 2. paper 2 ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ we will be doing it. for paper 1 also, paper 1, like see, it's not a business that there is an exam and we launch the course and we'll hire someone and we do the teaching. I don't think that is I don't accept it. So that's why like we only follow what we are expert in. So in the coming days, if possible, so we can include the other things too, but for now we will be only focusing on the paper 2, and we will be giving the courses for only paper 2. so that's what we have planned. fine. so any other doubts? So any other doubts about the notification? One thing is about the eligibility. all students are eligible, but the thing is like students who are outside of Karnataka or who have not the required eligibility, they have to complete the Kannada test. And other than that, degree requirements, the students who have completed the degree on and before the 30th of August 2026, they are only eligible for both AHO and ADH. Plus the BSc horticulture students and MSc horticulture students are only eligible for this recruitment of assistant horticulture officer and assistant director of horticulture of 2026. okay, yes. So who will be the faculties? Faculties are one and the same. I will be taking genetics, I will be taking seed science, Abhishek will be taking plant breeding, and the core subject of horticulture will be taken from our horticulture mentors of ICR PG and the PhD. So that's how we are planning it. Teach one GS class. How GS class? okay. paper 1, see, we are not expert in the paper 1. paper 1 only we don't have any expertise, since like we only deal in the specific subject of
agriculture and horticulture. So better to follow someone who has sufficient expertise on the paper 1 general studies. They can guide you better. Otherwise, like I don't want to waste the time. Nim time waste ಮಾಡಿ unnecessary strategy ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. So don't follow. Like we will only give the specific strategy for paper 2. Just follow it. You can blindly follow it. That will definitely help in your exam. Sir, BSc Agri and MSc Horticulture eligible for ADH. BSc Agri, yes. See, not for this might be again controversial, but ADH ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರು BSc Horticulture Agriculture ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ BSc Agriculture ಮಾಡಿ MSc Horticulture ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಐಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ನಾಟ್, ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಇಫ್ ಐ ಮಿಸ್ ಟು comment, I'll do it. Fine. So they did not mention anywhere, but it depends on the previous notification. Our notification alli enadru ee tara specific case agidre, so they will be knowing it better. I can tell it. Okay. I think Vishal is messaging. Okay. Vishal is saying it is not eligible. Okay. I'll just verify it and I'll let you know. Test series. Yes, test series is available within the crash course. Crash course alli test series available irutte. And also the students, if you are only interested in test series, nimige okay ನಾನು BSc Horticulture ಮತ್ತೆ MSc Horticulture ಬರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I only need test series ಅಂದ್ರೆ we will be also launching the separate test series course. Okay, so you can directly enroll for the test series. But ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ cracking this exam. So since it is a job giving exam, you cannot take a chance here. ನೀವು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. So don't have a split thought. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ 100%, go and enroll for the course. That will definitely help you. Fine. So I'll be waiting for your comments. Like ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್. Okay. So do it, and I wish you all the very best for this exam. At least one good news for you people. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. So you got the recruitment. Just prepare well for this exam, and I wish you all the very best. And if there are any other doubts regarding to the recruitments or the notification, let me know in the comment section. I'll be very happy to assist and help. Okay. So thank you so much for the love and support.